Yeah, yeah. Нам скажут, да? Ну, все, можно начинать, трансляция пошла. Отлично. Здравствуйте. Сегодня у нас мастер-класс, который мы надеялись, что пройдет живьем, но так случилось, что он проходит у нас онлайн, зато больше народу сможет его увидеть. С нами сегодня режиссер и член нашего жюри международного Суреш Эрият, режиссер из Индии, который особенно знаменит своими короткометражками и прежде всего короткометражками заказными, рекламными. И он получил за них огромное количество премий. И самый последний его фильм, каждый раз это немножко в разных техниках, последний его фильм, сделанный в технике валенных кукол, да, из шерсти, взял сейчас приз жюри в Анси, взял приз в Оттаве, и вообще прекрасно идет, и, в общем, уже выложен в интернет. Я надеюсь, что сегодня Суреш нам расскажет и про этот фильм, и, конечно, про свою студию, потому что это удивительная студия, которая уже довольно много лет, которую он сам организовал, и она в большой степени воспитывает молодых режиссеров индийских. Это такой, в некотором смысле, замена учебы, хотя они учатся тоже, но они учатся прямо, в частности, живьем на студии, и многие молодые режиссеры индийские, которых мы знаем, и которые сейчас работают по всему миру, прошли через студию Суреша, они работают все в разных техниках, и все очень-очень талантливые и молодые ребята. Вот, ну а теперь, в общем, я даю слово Сурешу, пусть он сам расскажет про себя, свою студию и... We were hoping that this event would take place offline in person, but due to certain circumstances, it has been live streamed online. But the advantage is that more people are going to be able to see it. And joining us tonight is famous Indian director, Suresh Eriyat, a member of our international jury. He's particularly known for his short commercials. He's received numerous awards the world over. His last film, all of his films are in different techniques. His last film is made with wool puppets and it just received the first prize at Annecy and also at Ottawa, and you can find it online. It's receiving many awards everywhere. Hoping that Suresh will talk a little bit about this film and his other films, as well as his studio, which he organized himself and which is raising a lot of young Indian directors. For them, it's an opportunity to learn on the go. And many Indian young directors working the world over these days have gone through Suresh's studio. They all work in different techniques. Hoping Suresh will talk about it. And at this, I'm going to hand the microphone over to him. Thank you so much. Yes. Hi, everyone. Very, very happy to share some of my works with you and some of my views. Thank you, Dina, for that wonderful introduction. I also wish if I was amongst you all, but like Dina said, it's better that more people get to see it. Добрый всем вечер. Спасибо большое за такие теплые слова. Я с радостью расскажу вам о моих работах, о моей философии. Я тоже очень хотела бы быть очно с вами, но, как Дина сказала, в этом есть преимущество, нас может посмотреть больше народу. I was hoping that the session would be live translated, but just before this presentation, I came to know that Paulina is going to translate it, which means I can only talk for half the duration of my presentation. So I have decided that I will talk very less
and I will show more. Я надеялся, что у нас будет работать синхронный перевод, и вот прямо перед встречей мне сказали, что перевод будет последовательный, поэтому у меня будет немножко меньше времени на мой рассказ, и я решил в связи с этим меньше говорить и больше показывать. Okay, my work is mostly derived from stories all around us and stories that are within us. Most of my work comes from that. So, and I think that's possible for everybody because there are stories all around us and there are stories within us. So that's my theme of today's presentation. Все мои работы основаны на историях, которые нас окружают и которые живут внутри нас. От этого я отталкиваюсь в большинстве моих работ. И мне кажется, что на это способен любой человек, потому что всех людей окружают истории, во всех людях живут истории. И это основная тема моего сегодняшнего рассказа. What do we do? That's what I'm going to show you. I'm going to show you a short clip of a lot of films that we worked on, compile them into a montage for you to see. Чем мы занимаемся, сейчас я вам покажу небольшую нарезку из разных моих работ. चिंतामणि के कंधे पे टैक्स का बोझ। गाड़ी चलती रहे बिन पहिया पट्टी बांध के। ये है भैया छोटे सुल्तान, बहादुर होशियार, पर दूध जब आए हो जाए फरार। जो मैंने सैंडल लाए दरवाजे का हैंडल, चुन्नी 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 लाल। और ये हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे। अब बिना पानी फेस क्लीन करना। अरे इनके घर को डर कैसा? দোটানায় পড়লে নিজেকে প্রশ্ন করল, সত্যি করে আমার কি চাই? Girls. क्या स्टाइल है तेरा, क्या स्माइल है तेरी। Chaos gave way to violence. আন্ডারে তুই তো একটা সোয়েটারও পরলি না। দূর ঘাম হয়। অন্তত একটা মাংকি ক্যাপ তো কুটকুট করে। Now I look like number 25, na? No? Now? बैट्समैन भी आउट हो जाए क्योंकि बॉल सीधे मेरे मुंह में आए।
जाए, किस्म किस्म की ये जड़ी बूटियां खाए। Bodies, look beyond, look at me. धर्ममुके ഇതൊന്നും നോക്കരുത്, തത്വമൊന്നും നോക്കരുത്. Okay, so that is all our films. I hope you could see it clearly. Paulina, if you can confirm that people could see well. And Это были все наши фильмы, кусочки из них. Суреша спрашивает, четко ли было видно картинку. Да, yes, we could see it very clearly. It was perfect. audio, everything is okay, right? Yes, Yeah. everything was great. Super. So, a little bit about me. These films, talking about these films, I have been working in the industry for 27 years now, and I have been able to create more than 500 films. And what you saw would be a compilation of maybe 50, 60 films in small clips. Немножко обо мне. Я уже работаю в анимации 27 лет. За это время я создал более 500 фильмов. То, что вы сейчас увидели, это компиляция из 50 или 60 моих работ, небольшие фрагменты. One of the important things about the way I work is I believe every story is different, and every story needs its best form to become most effective as a film. And my quest, using my design thinking, I have always tried to bring out the best form that suits the storytelling. And in that process, I have explored a lot of techniques and mediums, and I'm very happy about that. Важный момент в плане моего подхода к работе. Я верю, что каждая история уникальна, и для каждой истории нужен уникальный формат, который оптимально ей подходит. Моя задача, используя мое дизайн-мышление, это найти тот формат, тот медиум, который максимально подходит к конкретной истории. И это позволило мне изучить и попробовать множество разных техник, чему я очень рад. A little bit about the films. We have been very fortunate to have won more than 200 plus national and international awards. And we think design is the key differentiator for our work. Нам очень повезло. Более 200 наших фильмов получили награды на национальных и международных конкурсах. Indian animation situation is very much like most of the Indian animation industry is about working for international projects. So we don't come up with our own stories, but I always wanted to tell stories of my own, and I have been only directing my own films mostly, or producing my own films. В индийской анимации ситуация такая же, как и в анимации во всем мире. Очень многие работают над международными проектами и не сами придумывают истории. Мне очень хотелось рассказывать именно мои собственные истории. И все фильмы, которые я снял как режиссер или спродюсировал, это мои собственные истории. I was born in the south of India, and I was a record kid. My parents had me when they were 44 and mother was 43. And I was a normal born child who weighed in an abnormal 4.5 kilos.
Я родился на юге Индии и был очень особенным ребенком. Я родился, когда папе было 44 года, маме 43. Я был абсолютно здоровым младенцем, но весил целые 4,5 килограмма. Это рекорд. We born vegetarian in my family. I used to have only vegetarian food, but I used to read a lot of fables, and I used to replace my vegetarian boring food with something exciting, with like meat, fish, etc. So my imagination was very fertile because of lack of variety. Моя семья была вегетарианцами, мы ели только вегетарианскую пищу, и при этом я очень много читал разных сказок, и когда я что-то фантазировал, я пытался заменить эту скучную вегетарианскую еду на что-то более интересное, мясо, рыбу, поэтому фантазия у меня работала отлично, именно потому что в моей жизни было так мало разнообразия. We have a lot of gods in India, and maths as a subject used to hate me, and I used to fail a lot. But gods are very gracious that if you offered them some bit of money as an offering, then they would kind of I used to scrape through it. It's not money. You'll have to offer that I will give you 10 pastries or 10 cakes. So then you will get pass marks. If you want really high marks, you'll have to give the god maybe 50 pastries or 50 cakes. So, and then after you pass, you will get that cake home, and then we distribute it with everyone because you have passed in the exams. В Индии огромное количество разных богов. Когда я учился в школе, математика меня ненавидела. Я очень часто проваливался, получал плохие оценки. Но при этом у нас боги очень щедрые, и если им сделать подношение, можно получить от них помощь в сдаче экзамена, например. Вот если хочешь получить тройку, нужно преподнести Богу 10 пирожков или пирожных. А если хочешь получить пятерку, нужно целых 50. И вот так вот я еле-еле сдавал мои экзамены, и в конце я приносил эти пирожные домой и делился с членами моей семьи. While translating, it is important to tell people that I am also sometimes exaggerating, and sometimes I am making up some stories. I hope you are able to understand that some of the points are not real. Some of them are little imagined and imaginative. Не знаю, насколько это передается в переводе, но я, когда рассказываю мои истории, я очень люблю преувеличивать, приукрашивать, иногда даже привирать. Надеюсь, что вы это тоже понимаете. So this is how I was when I was 4 years old. This is just for you to know that I didn't always have my beard. Yeah. Вот картинка, когда мне было 4 года, просто чтобы вы знали, что я не родился с такой бородой. Because I have never shaved my beard, so I don't recognize myself without one. Я никогда ее не сбривал, поэтому сам себя уже на этой фотографии не узнаю. So that's me and my father. My father is a hero of mine. He used to tell me a lot of stories, especially ghost stories. And he used to take me for a lot of painting competitions. And that's when I was a child. And I used to participate in this competition because my father used to take me and encourage me. Это я с моим папой. Папа мой герой. Он мне всегда рассказывал огромное количество интересных историй и всегда отводил меня на конкурсы рисования. Всегда меня поддерживал в этом. That's my mother. She was a teacher. She passed away 2 years ago, and she was a very strict Hindi teacher. Hindi is our national language, but in India we have more than maybe 100 languages,
and what we speak is at home is not Hindi. And I used to not be very good with the Hindi language. Это моя мама, она была учительницей, умерла 2 года назад, была очень строгой преподавательницей хинди. Это наш национальный язык, при этом в Индии более 100 разных языков, и дома мы говорим не на хинди. Поэтому у меня не всегда получалось правильно говорить на хинди. That's my father 10 years ago. I grew up in a place where a lot of music and dance and singing and everything used to happen. And we used to have elephants walking all over my hometown. It was very normal to see elephants, like you would see dogs in Russia, probably, but we see a lot of elephants in my hometown. Это мой папа. 10 лет назад я вырос в месте, где было очень много музыки, танцев, пения, а по городу у нас бродили слоны. Совершенно было обычное дело увидеть слона, наверное, такое же обычное, как увидеть собаку на улице в России. And we had all sort of performances that used to happen right outside my house. And we had Kathakali that I used to go to watch. It was a performance that used to happen overnight. So all these things to happen. Just a second. Вокруг моего дома всегда что-то происходило, огромное количество выступлений, перформансов. Вот сейчас вы посмотрели фрагмент одного из моих любимых. Sorry. And then I got to my design institute, and that was me. Затем я поступил в институт дизайна, вот это я. And then through the 5 years of design education, I had slowly grew my beard. И пока я учился 5 лет, я медленно отращивал мою бороду. It became very long. Она стала очень длинной. And I got the name Eeks from the campus. У меня прозвище в общежитии было X. And my studio is called Eeksaurus. И студия моя называется Eeksaurus. During my studies, they also told me that I was in India. We have a lot of brown shades, and I thought I was quite fair. But in the north of India, where I studied, they thought my color is closer to black, and they used to ridicule me a lot. So after finishing NID, my studies, we made a film, which I'm going to show you. У нас в Индии люди с кожей разных оттенков коричневого цвета, и я всегда думал, что я довольно светлый. Но когда я приехал учиться на север Индии, меня стали воспринимать как практически черного человека, и очень меня высмеивали. Потом я снял про это фильм, который я хочу вам показать. Congratulations, it's a boy. Brown number. हे भगवान, अब क्या करेंगे? My God! Why? My brown number. 18. Now I look like number 25, na? No? Now? No. No, no, no. Brown number 18 is from the north and number 80 is from the south. That's why I never go to the south. I'm not going to play the film completely because I think it's better you see it on YouTube.
then you will get captions, or you can understand exactly what the dialogues are. Yeah. Не буду показывать вам весь фильм целиком. Вы его можете найти на YouTube и посмотреть с субтитрами, чтобы понимать, о чем говорят персонажи. You can find my films on YouTube channel Studio Eeksaurus. У моей студии Eeksaurus есть свой канал на YouTube, который вы можете легко найти. Now, we turned 15 years last year, and to celebrate that, we created a film just to tell people, especially our clients, how we look at telling stories, how we nurture an idea and develop them into films. To tell that, we created a film. В прошлом году мы отметили нашу 15-летнюю годовщину и создали фильм, который рассказывает нашим клиентам, людям, с которыми мы работаем, о том, как мы создаем истории, как идея постепенно превращается в фильм. Hi, yeah, so. Hi, yeah. Все начинается с маленького зернышка. What was that? I just interpreted it all needs just a seed. Okay. So it's basically a film that really showed how we as a tribe of creators made everything with our hands and made it like a tree which we float, and the fruits from the tree will also inspire more people, and more seeds will come out of that where people can make more films, and that's our basic philosophy. Вот это наша философия. Мы хотели показать, как мы создаем что-то руками и использовать для этого образ дерева, на котором постепенно появляются фрукты, которые вдохновляют все больше творческих людей, появляются новые семена, новые зерна, из которых вырастают все новые фильмы. I'm going to show you the making of it a little bit. Покажу, как фильм создавался.
that was a bit of making. I'll also show you the set, just for you to get an idea. Показал вам, как фильм создавался, вот как мы создали макет в студии. So as you can see, we had, acrylic transparent sheets behind for us to move the cloud in stop motion. So one by one, we moved it like that. And the entire set was made in a very small, it's not like a huge set, but, we also share the making of our films on YouTube for people to learn how we go about it. Как вы видите, у нас был прозрачный лист акрилика, на котором мы медленно через стоп-моушен двигали облака. Сам макет не очень большой, а все это видео о создании фильма мы тоже разместили на YouTube, чтобы все могли увидеть, как мы работаем. This is another small thing for you to see how the set was plotted. Set design. Еще небольшой фрагмент. When it came to set design, we had a style of a very toyish-looking things and sort of motive to give it a handmade feel, where you see all the thumbprints and the fingerprints all over the place, but it added to the richness of the film. इस फिल्म में बहुत सारे शॉट्स ना वाइड हाँ तो वाइड के लिए अपने को सेट भी बड़ा चाहिए था पर उतनी जगह अपने पास थी नहीं. So basically we made something called mock-ups. Mock-ups are basically our stencils to make the final props and sets. तो उसकी तो हमने 4x4 फुट की टेबल पे फेक पर्सपेक्टिव क्रिएट किया. सेट्स बनाने के लिए हमने बेसिकली स्टायरोफोम यूज़ किया था. There are 4 different scale of textures. कुछ स्मॉल टेक्सचर्स थे, कुछ बड़े टेक्सचर्स थे. वाइड शॉट्स के लिए स्मॉल टेक्सचर हम यूज़ कर रहे थे और जूम शॉट्स के लिए बड़े टेक्सचर. तो उस हिसाब से हमने उसके लिए टूल्स अलग अलग बनाए थे. चारों स्केल में जो पैटर्न था वो हमें सेम फॉलो करना था. तो उसके लिए मैंने सबसे छोटा जो चेंज का था उसके ऊपर पैटर्न बनाया. उस पैटर्न को एज इट इज एग्जैक्टली बाकी के 3 स्केल में मैंने मैच किया. इस फिल्म में मोर देन 30 सेट्स है और 30 सेट्स में कई सारे माउंटेन्स हमने बनाने थे. उस पर कई सारा क्ले एप्लीकेशन करना था. तो उसके लिए मेरे टीम ने बहुत सपोर्ट किया. There were quite a lot of sets. Мы использовали глину, создали большое количество разных макетов, включая довольно масштабные. У нас очень много времени ушло, очень много усилий. Было довольно сложно. В итоге создали мир, полный текстур, персонажей, неба. Работали над тем, как выглядят облака, вода. Мы с большим вниманием относились к деталям для того, чтобы этот фильм было приятно смотреть. So in animation, you have to keep doing the same thing with slight differences. But it's in our case, we also get a little bored from the doing the same thing. So I'm going to show you something that we did with hand-drawn animation, hand-painted frame by frame, digitally. So this is a film. It's a small clip that we made for a feature film in India, which was a big blockbuster super hit. So I'm going to show you that. В анимации приходится очень много повторять, одно и то же, с небольшими нюансами, но нам повторять становится скучно, и мы не хотим делать одно и то же. Сейчас я вам покажу совсем другой фильм. Это цифровой рисунок. Это фрагмент из художественного фильма, который в Индии стал блокбастером. मैं खड़ा काल के अंत पे है घना अंधेरा
है, पाप है, नाश है, केशव क्यों न आए तू यहाँ, पृथ्वी नश्वर मांगे ईश्वर मुक्ति मन के बाद, अंदर काला अंबर काला समय चीर के आ, धरती की कोख से जन्म लेकर आ जाओ, सृष्टि का चक्र घुमा धर्म बनकर आ जाओ, केशवा आओगे कब यहाँ? Yeah, so the film, that was a small clip where we had to convey the atrocities that human beings have been doing to themselves as well as to the world in the last 2000 years. So that had a bearing in the film. So this is what we created for them. Это фрагмент фильма, и нам нужно было показать, какие ужасы творит человек, человечество с собой и с миром на протяжении последних 2000 лет. Это было важно для идеи фильма, и именно это нужно было нам уместить в нашу анимацию. I'll show you a clip on the making of it. Such a film should take at least 3 to 4 months, but we had to finish it in 1 month. So a lot of hard work happened. So I'm going to show you a small clip on the making of it. Покажу, как фильм создавался. Обычно на такой фильм уходит 3-4 месяца. У нас же был всего месяц, поэтому нам пришлось очень над ним поработать. Сейчас покажу, как это было.
So it was a wonderful experience for the team also to create something that became a very noticeable work. Для команды это было удивительным опытом. Мы создали что-то, что увидели очень многие. Our work is very local focused, something that we always look at our surroundings and what we are very familiar with. It won't be very right for me to make a film about Russia because I don't know much about the intricate nature of people's behavior, how people react, how things happen in Russia. It's very difficult for me. But in my case, I know what happens around me in India, and that is the focus that I mostly use for my film. Мы в основном рассказываем истории о том, что нас окружает, о том, что нам очень близко и знакомо. Было бы неправильным, если бы я взялся снимать фильм о России, потому что я очень мало знаю о тонкостях взаимоотношений людей, как люди смотрят, реагируют, как все происходит, но при этом я очень хорошо знаю, как все происходит в Индии, и именно это использую в своем творчестве. I feel if it connects with one kind of people, it can connect to all kind of people. Мне кажется, если я могу достучаться до одного народа, я могу достучаться до всех. So our films have traveled to a lot of international festivals. They've been accepted and liked, but it is a story about what I know, what my surroundings are. Наши истории и фильмы путешествовали по большому количеству международных фестивалей, их очень тепло принимали, но при этом все мои истории о том, что я лучше всего знаю. What we do is when we are doing commercials, like for the clients, we also run side projects on the side, which are our own pet projects. Когда мы снимаем коммерческую рекламу для наших клиентов, параллельно у нас всегда реализуется какой-то свой собственный проект. This is a series of drawings I made Вот несколько набросков, которые я сделал. based on the auto rickshaws or tuk-tuks, as they are called in Thailand. Это наши тук-туки, или как их в Таиланде называют, тук-туки. This is like a taxi, three-wheeler taxi that is very much there in where I am, Bombay. Это такое такси, их в Бомбее, где я нахожусь, очень много. So look at the different kind of drivers here. People are, Посмотрите, yeah, they're not normal. They sit in different poses. посмотрите на разных водителей, они очень отличаются, у них разные позы. Some are doing yoga, some are doing, like this guy is doing yoga, and this Кто-то guy, йогой занимается. and then there are some who are very relaxed, Есть более расслабленные, and some who are like really fast. They want to drive really fast, and then when the passengers scream, they feel very happy. а некоторые очень любят погонять, и особенно их радует, когда пассажиры начинают кричать от ужаса. Then there are some who are really not fit for this job. They're really they won't fit into this rickshaw, in this auto rickshaw. И есть те, которые не могут заниматься этой работой, потому что просто не помещаются в рикшу. Then some of them are talking all the time. I don't know when they look at the road, but they are always looking behind and talking to you, the passenger. Некоторые очень болтливые, вообще непонятно, как они смотрят за дорогой, потому что они постоянно поворачиваются и болтают с пассажирами. In this case, it is me and my dog who are the passengers. Вот на этом рисунке пассажир — это я с моей собачкой. There are people who are always on the phone. Кто-то постоянно смотрит телефон. And then there are some weird people who maybe I haven't seen this yet, but I don't think it's going to be very surprising.
И есть вот такие чудаки, такого я в реальности пока еще не видел, но не удивлюсь, если увижу. One day I was driving to work in my car, and there was this big bus in front of me, and a very slightly big built fisherwoman. She was carrying a basket of fish, and she wanted to pass through the gap in front of me and the bus. Однажды я ехала на своем автомобиле на работу, и передо мной ехал большой автобус. При этом дорогу переходила женщина-продавщица с рыбой, с огромной корзиной рыбы, пыталась протиснуться между моим автомобилем и автобусом. And she got very angry that there was very little space in front of my car. And then she kicked my car and abused me a lot. And a few years later, I made a film on her because I felt she's like really fed up with this traffic. Maybe she wanted to own. What if she owned her own tuk-tuk and she rode? She freely traveled everywhere. She would be most happy, I imagined. Она дико разозлилась, пнула мой автомобиль, обозвала меня всякими нехорошими словами, а через несколько лет я снял про нее фильм. Я подумала, наверное, она так раздосадована на автомобиле, потому что у нее нету своего тук-тука. А вот если бы у нее был свой тук-тук, она могла бы свободно перемещаться, и была бы гораздо более счастливой. So this is a film you can find on YouTube. It has now over 47 million views, and people love the film. It's a 15-minute film, but I'm going to show you a small clip from this. Этот фильм вы можете найти на "Ютьюбе", у него уже 47 миллионов просмотров, его действительно зрители очень полюбили. Фильм 15 минут длится, но я вам покажу небольшой фрагмент. Yeah, so that's a film. You can watch it. And for this film, we won our first national award for Best Animation Film from the President of India. And this is a moment which was very precious for us. Этот фильм, да, вы можете посмотреть, и за него мы получили первый национальный приз из рук президента Индии, и очень гордимся этим моментом. Yet another story that we made was about, again, I was driving on the road one day and I had a meeting and I was running late. At a traffic signal, a little young girl who was probably begging wanted to sell some baskets to me. Еще одна история. Однажды я опять ехал на машине, у меня была встреча, я опаздывал, и на светофоре я увидел маленькую девочку, наверное, она просила милостыню, пыталась мне продать корзинки какие-то. So, and I was quite upset with the way she was banging on my window. And at one point, I just shouted at her. I said, just go away.
Я очень рассердился, потому что она стучала мне в стекло, и в итоге я сорвался и накричал на нее, сказал, брысь. But after that, the signal turned green and drove away. And I felt terribly guilty that I may have hurt someone who had a very peculiar situation that day. And I thought she is like any begging little girl. I felt I was too cruel and inconsiderate, and I felt very bad. А, Потом светофор стал зеленым, и я просто уехал, но меня терзало чувство вины. Мне показалось, что я мог обидеть кого-то, кто попал в очень сложную ситуацию, а, как любая нищенка. Возможно, я с ней был слишком жесток, и мне было очень не по себе. I felt when you are in a car and when you're driving, you feel privileged and you feel you can treat the less privileged any way you want to. Когда у тебя есть собственный автомобиль, и ты куда-то на нем едешь, ты достаточно привилегированный, и у тебя создается ощущение, что ты можешь обижать тех, кто оказался менее привилегирован. And I felt very guilty. И я испытывал страшное чувство вины. I went to that spot where I met her many times to probably see her and say sorry to her for my behavior, but I just couldn't find her. Я много раз возвращался на это место в надежде ее увидеть, в надежде извиниться, но, к сожалению, так ее и не встретил. I made a film. This happened in 2008. And 2009, I started making a film, which took me 8 years to make. Это произошло в 2008 году, а в 2009 году я приступил к съемкам фильма, на создание которого у меня ушло 8 лет. It was done with stop motion animation. Я использовал технику стоп-моушен. You can see this film on YouTube again. It's a 15-minute film. Опять же, этот 15-минутный фильм вы можете найти на YouTube. It's got a lot of views, millions of views on YouTube. Там тоже миллионы просмотров. There is no language. Like my Fisherwoman and Tuk also doesn't have any language. So it is dialogue free. Диалогов в нем нету, как и в предыдущей картине. So I hope you can enjoy it. I'm going to show a small clip, which is a making of one small section of the film. Покажу небольшой фрагмент создания небольшого секции кусочка этого фильма. Yeah, that's a small clip from the film. Небольшой фрагмент из фильма. And the most amazing thing about after this film was in 2000, we finished the film in 2017. So we started in 2009 and finished in 2017. And in 2018, Studio Ghibli invited this film to be screened in Ghibli Museum. Мы стали снимать этот фильм в 2009 году, закончили в 2017 году. И самое потрясающее, что в 2018 году студия Гибли пригласила нас, чтобы показать эту картину в своем музее. I hope all of you know Studio Ghibli. Надеюсь, что вы все знаете студию Гибли. Okay. So this is a photo which was very, very amazing. The film was screened in 2018. Again, last year in 2024, they invited the film to be screened again at a festival for children and family in Ghibli Museum.
В 2018 году они впервые нас пригласили. Это было совершенно потрясающе. И в прошлом году, в 2024 году, они снова пригласили нас с этим фильмом поучаствовать в фестивале для детей. And in 2015, we won the first Annecy Crystal for India. This is the very first time India was winning at Annecy, the biggest animation film competition in the world that happens in France. В 2015 году мы впервые получили главный приз на фестивале в Анси. Индия впервые была отмечена в Анси. Это самый крупный анимационный фестиваль, который проходит во Франции. This is considered by many animation people as the Oscar for animation. Это считается как Оскар в анимации. This is yet another short film which is very, very close to my heart. I spoke about my father, who used to tell a lot of stories. So my father told a lot of ghost stories, and I turned 51 last year, but till around 40, I used to believe in all those ghost stories. Because my father was so brilliant a storyteller, he would tell exactly when he saw which ghost and how the ghost looks like with proper descriptions. Еще один небольшой фильм хочу вам показать. Я его особенно люблю. Я вам рассказывала про моего папу, который очень любил рассказывать истории, особенно истории про привидений. Мне в прошлом году исполнилось 51, но до 40 лет я во все эти истории верил, настолько он удивительно их рассказывал, детально описывал привидений, которые он где-то увидел. So I decided that I understood that he's one of the best storytellers, oral storytellers, and I asked him questions and I recorded about various ghosts that he's seen. And without him knowing, we created a film. And a very young director from our team directed the film. And it again won the President's Award last year. Мой папа был совершенно потрясающий рассказчик, и в какой-то момент я решил записать его ответы. Я задавала ему вопросы, а он мне рассказывал про разных привидений. И затем, ничего ему об этом не рассказывая, мы решили снять на основании этого фильм. Режиссером выступил очень молодой режиссер из нашей команды, и в прошлом году этот фильм получил национальную президентскую премию. You can watch the film on YouTube. И тоже можно смотреть на YouTube. On Vimeo and many other places. It's all available. Или на Vimeo, на других платформах. Его легко найти. I'm going to play a small clip from the film for you. Покажу вам небольшой фрагмент. സാധാരണ ഗർഭിണികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകള് അപമൃത്യുവിന് ഇരയാകുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രേതം Женщины умирают неестественной смертью, появляются злые духи, и вы почувствуете их приближение. Услышите, не приближайтесь. А что это значит? Тонипад. Обычно начинают падать плоды с деревьев манго. Обычно это происходит летом. И вот так мы считаем эти фрукты. Обычно зверь выходит около 2:30 ночи, так точно, да. Прыгает, катится, как футбольный мяч. Падают манго. Кто-то рычит.
ഗർഭിണികളൊക്കെ കണ്ടാലേ അത് വയറ് കീറി Как только они заполучают в ловушку беременных женщин. So this is the way he was narrating the story, and he didn't know that I'm going to make a film on it. The film was directed by a young girl in my team, like I said, and we showed the film after it was made. Как я сказал, папа не подозревал, что мы хотим снять. Вот так он рассказывал эти истории. Не знал, что мы по ним будем снимать фильм. Как я уже сказала, режиссером выступила молодая девушка из нашей команды. И когда фильм готов, мы его папе показали. So I'm going to show you a bit of making of the film, how I recorded and how did we do the sound, etc. We had a lot of fun making the film. Покажу вам, как фильм создавался, как мы записывали рассказ отца, как мы записывали звук. Мы получили огромное удовольствие от работы над этой картиной. And when we showed the film to my father, he was very embarrassed. И когда мы фильм показали папе, ему стало ужасно не по себе, ужасно стыдно. ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് Я ഒരിക്കൽ. слышал അതിനെപ്പറ്റി об этом. കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Вот у всех монстров. ലാസ്റ്റിലെ പൊരിയില്ലേ, പൊരി ഒന്ന് കറക്കുന്ന സിനിമയുടെ some murmurs and all those things. Sound designer, I'm not an MBA artist. അതന്നെ I'm not an MBA artist. അതിന്റെ സംസാരം നമുക്ക് അറിയാനൊക്കെ, ദൂരം ഇവിടെ അറിയാനൊക്കെ. ഒരു തുണ്ണിപ്പത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അത് ഓടുന്നത്. ഒരു തുണ്ണിപ്പത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അത് ഓടുന്നത്. ആയോ ആന മറുത And we also made a film. Pauline, this has subtitles. It's a 3-minute film which is in color. If they can read the subtitles, it's great fun. But otherwise, you may have to translate it. What do you want me to do? Should I play or should I skip it? I can try to translate it. It's up to you. Yeah, let me just try it. Небольшой цветной 3-минутный фильм с субтитрами. Попробуем вам его перевести. Арана Пуранам. Легенда Арана. Да? Мы записываем? Garden list. Легенда Арана. അരുണയുടെ ഒന്നിന്റെ കഥ എന്ന് പറയാമോ? В чем же история? ആനയുണ്ടല്ലോ, Это история про хамелеона и Арана, которые отправились за водой. А кто их отправил? Бог. Не делай этого. Что? Не ищи логики в этой истории. Бог сказал, что ему нужна вода, и все. И хамелеон побежал вперед. И собрал свою мочу. Что хамелеон сделал? Арана искал и заполнил свою чашу водой.
അപ്പൊ വെള്ളം കൊടുത്തതിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു, ഇവരെ И ശപിച്ചു. Бог благословил одного и проклял другого. പക്ഷെ വരണയ്ക്ക് നിനക്കെന്താ Арана он വേണ്ടത്? сказал, проси, чего хочешь. എനിക്ക് ഇച്ചിരി വിഷം എന്റെ ഉള്ളിൽ കാണണം. Я хочу, чтобы у меня был яд, чтобы я мог кусаться и убивать. എന്നാ ശരി, നിനക്ക് വിഷം തരാന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഉള്ളി വിഷം Хорошо, കൊടുത്തു. пусть будет по-твоему. അപ്പൊ ഇയാളുടെ ഈ അണ്ണയുടെ ശല്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെയായി. അപ്പൊ Это മനുഷ്യൻ തപസ് животное ചെയ്തു. стало തപസ് совершенно ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അരനെ невыносимым. വരുത്തി. И люди в мире стали молить о том, чтобы Арана ഞാൻ избавились. വരം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ വെള്ളം തന്നിട്ടല്ലേ, ഞാൻ разве കടിക്കാൻ не ചത്തു принес тебе പോകാൻ воды? എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. Я хочу, чтобы люди умирали, когда их кусают. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇതിനൊരു И Бог അനുഗ്രഹം решил കൂടെ кое-что കൊടുക്കും, എപ്പോഴും попробовать. മറന്നു പോട്ടെ എന്ന്. Он сделал так, чтобы у Арана пропала память. Ты кто? ഇപ്പൊ ഒരു സാധനം അനക്കം കണ്ടാണല്ലോ, ആരണയോ Попытайся пошуметь, и сразу выбегает Арана. ഞാൻ എന്തിനാ വന്നൊരു നോട്ടം Пытается вспомнить, зачем выбежал, പിടികിട്ടില്ല, പറന്നു പോകും. но теряется. അനക്ക് വിഷം, പക്ഷെ അവൻ Он ядовит, കടിക്കുകയില്ല. но никого не кусает. Как бы мне хотелось кого-нибудь укусить. ഇങ്ങനെ പണ്ടത്തെ കഥകളൊക്കെ കേൾക്കാൻ രസമല്ലേ? Интересно слушать такие истории, правда? So we also made the same character in CG, because I have so many of his recordings of songs and everything. Now my father has become a very popular figure in down south, and so people want to take photos, everything, and he enjoys that. Мы очень много записали материала и сняли несколько фильмов с этим персонажем. И мой отец стал теперь очень популярным на юге Индии. Все хотят с ним сфотографироваться, и ему это очень нравится. So I'll show you a small clip of how we made this computer-generated character of my father. Покажу вам, как мы создавали персонаж моего папы. Моей прихожу хорошо. Мне теща всегда подает рисовую кашу, чай. И тут все поют. У меня столько песен, что нету времени, чтобы все их спеть. Thank you for the translation. So then, my father, that's my father. He's 95 years old now. Это мой папа, ему сейчас 95 лет. And, he won the national award from the president for his story. And he was the oldest man to go up the stage to receive the award. И он тоже получил национальную премию из рук президента за свою историю и был самым старым человеком, который поднялся на эту сцену. My father is not an artist or a filmmaker or anything like that. He's not a story writer or story creator. My father was working in a government company. Мой папа не художник, не режиссер и не профессиональный рассказчик. Он всю жизнь работал на государство. But he took me for every painting competition, and he always wished that I won the first prize.
And whenever I won a prize, he would be standing in the crowd somewhere and he would be always clapping for me. Он всегда водил меня на все конкурсы по рисованию, всегда меня поддерживал, всегда стоял где-то в толпе и аплодировал, когда я получал первые призы. So this was my moment where my father was going on the stage and I could stand in the crowd and clap for him. И вот тут была моя очередь оказаться в толпе и хлопать моему папе, который получал первый приз. Аплодисмент. Зрители встали, аплодируют стоя. Это вот члены семьи победителя. Okay. Now I'm going to move into the latest film that has won the award. I'm going to talk about it. So it all began with a book that I got, an exhibition that I went to visit, where I understood that India is one of the largest producer of wool in the world. Расскажу про последний фильм, который выиграл приз. Все началось с книги, которую я прочитал и отправился с которой на выставку. Я понял, что Индия одна из крупнейших производителей шерсти в мире. It's this that caught my attention, that India produces 40 million tons of wool, but we throw away 32 million tons because we don't know how to process our own wool, and maybe our own wool is not something that we find as great quality. Instead of consuming Indian wool, we import 80 million tons of wool from outside, and we are the biggest consumer importer of wool in the world. Мы производим 40 миллионов тонн шерсти в Индии, но при этом 32 миллиона тонн выкидывается, потому что мы не знаем, как обрабатывать нашу собственную шерсть, или она нам не нравится по качеству. При этом Индия импортирует 80 миллионов тонн шерсти, является крупнейшим импортером шерсти в мире. So I decided to make a film with the an NGO that works with the shepherds and the pastoralists. И я решил снять фильм совместно с некоммерческой организацией, которая работает с пастухами. To tell the story of wool with wool. И я захотел рассказать историю шерсти, используя шерсть. And that's how this film happened. И так появился этот фильм. It is a dedication to one of the shepherds that nurtured his flock of sheep, which has grown into 50,000 or more number of sheep today. Это история, которая посвящена пастуху, который заботился о своем стаде. Стадо разрасталось, и сегодня насчитывает 50 тысяч голов, если не больше. I'm going to play the film. Покажу вам фильм. Студия Eeksaurus представляет шерсть. मेरा नाम है Меня... जरा सुन Послушай, я вам расскажу. Меня बड़े भेड़ों की पीठ पे है मेरा जो दक्खन के जंगलों में करती सफर कुरमा और कुर्बानी धनगर हर गांव कबीले पे मेरा असर सिर्फ चरवाहे नहीं मेरे यार सखा हर इंसान की मुझको होती है फिक्र Я союзник для людей.
मैं बनूं घोंगड़ी घोंगड़ी सबके कंधे पे जो चढ़ी, कभी सर्दी से मैं लड़ी, कभी बरसातों की झड़ी, कभी पाला बन के झूली, कभी किसी चिता संग जली। मैंने किसानों की नंगी पीठ ढकी, सरहद पे जवानों की बनी सखी। मैंने कितने ही जोड़ों की शादी रची, सबकी उलझन सुलझाई और लाज रखी। ये दक्खन की भेड़े गजब है बड़ी, सुंदर ये प्यारी ये जादू भरी। खेती पहाड़ों में चलने ये जाए, किस्म किस्म की ये जड़ी बूटियां खाए। इनका दूध है दवा, हाँ ये करता इलाज। इनका मलमूत्र बने खेतों की खाद। जब ये देती है जान बच जाती है जान। इसका गोश्त बीमारियों का नुस्खा महान। इसकी खाल बचाए चरवाहों के पैर, जो राह पे चलना करे आसान। एक भेड़ से चले हजारों की दुकान। एक चरवाहे का नाम बाड़ू मामा, उन्होंने भेड़ों के गुणों को पहचाना। इनके झुंड को पवित्र झुंड कहा, इनको बचाने का काम अपने हाथ लिया। अपनी भेड़ों को पाला और पोसा, लाखों तक उनको पहुंचाया। इन काली सुंदर भेड़ों ने बाड़ू मामा का नाम पाया। ओहो, जिस खेत में ये भेड़ें चरती है, उस खेत में फसल दुगनी उगती है। बाड़ू मामा का बड़ा एहसान रहा, उसने भेड़ों को अपना बच्चा कहा। बाड़ू मामा की पूजा करते हैं लोग, उन्हें संत महात्मा कहते हैं लोग। बाड़ू मामा ने बड़ा साथ दिया, इस खत्म होती दखनी को बचा लिया। Пусть его имя процветает всегда. उन मेरा नाम है, меня зовут Шерсть. मेरी कहानी जरा सुन सुन सुन। उन मेरा नाम है, मेरी कहानी जरा सुन सुन सुन। Послушайте, послушайте. सबसे ज्यादा अपना देश उगाए, Моя страна, Индия, पर जरूरत की ऊन विदेशों से मंगवाए। 42 किस्म की भेड़ें होती है यहाँ, फिर अपनी जरूरतें क्यों ना पूरी कर पाए। नकली एक्सेल लिख मेरी जगह ले रहा, मेरे चरवाहे तू ये जुल्म कैसे सह रहा। मेरी जगह ले रहा, मेरे चरवाहे तू जुल्म कैसे सह रहा। उन मेरा नाम है, उन चरवाहे मेरी पुकार जरा सुन। तू जान ले मेरे है फायदे अनेक, मुझे कचरे की पेटी में देना मत फेंक। बालू मामा की राह पे चलेंगे हम, दिखा देंगे दुनिया को हमारी ऊन में कितना है दम। हमें हर कदम बचाए, चलो कदम बढ़ाए उस उनको बचाए। हमें हर कदम बचाए, चलो कदम बढ़ाए उस उनको बचाए। हमें हर कदम बचाए, चलो कदम बढ़ाए उस उनको बचाए। हमें हर कदम बचाए, चलो कदम बढ़ाए उस उनको बचाए। Пришло время ее спасти. Индия производит 40 миллионов тонн шерсти каждый год, 32 миллиона выбрасывается. Мы продолжаем импортировать 80 миллионов тонн каждый год.
посвящение балу маме. Okay. So I went in 2024. I went to the various sites where I could meet with the shepherds and their sheep. This particular sheep from Deccan, I traveled with them and understood how their lives were. В 2024 году я отправился знакомиться с пастухами, которые выводили этот вид овец в Дакане. Я с ними путешествовал, пытался понять, как и чем они живут. That's how I came to know up close and myself that what sort of life it is, where the pastoralists are walking around for 6 months, walking 3,000 to 4,000 kilometers. And it's a journey that they keep doing every year. И я узнал, какой у них образ жизни, как они могут со стадом перемещаться на протяжении 6 месяцев, проходят 3,000–4,000 километров и делают это неизменно каждый год. And you may be thinking, like when you see other countries in Europe or other places, sheep are always fenced. They are always in a very large rangeland, but it's fenced. But here in India, they are walking free. В других странах, например, в Европе, овцы всегда находятся на огороженной территории. Это может быть большая территория, но это всегда загон. А в Индии мы овец не запираем, они свободно перемещаются. So, very important thing is that how we used the same wool of the sheep, this particular sheep's wool we got, and we made the film with the same wool. And it is the only black sheep in the entire country. Мы использовали для создания мультфильма ту же шерсть, что и снимали. Это единственные черные овцы во всей стране. Нам было важно именно их шерсть использовать для нашей картины. I went and spoke to sociologists and social scientists and people who have studied this phenomenon for many years. I stayed very close to them to understand what they think about this sort of life. They support these shepherds a lot. Я очень много общался с социологами, которые много лет изучают вот этот феномен, образ жизни пастухов, и очень их поддерживают. You must know that the way we have done the music, it is written like the folk music of the shepherd community. So it is written like that by this artist that you're seeing on the screen. And he himself has sung it. And my music director, who has accompanied me several times to Russia when our films were selected in competitions, he composed the music with the rustic tone and the instrumentation that the shepherd community is very familiar with. Музыку мы тоже писали в пастушьем стиле, отталкиваясь от того, какую музыку создают сами пастухи. Музыку к фильму написал музыкант, который изображен здесь. Он мой звукорежиссер, много раз сопровождал меня в моих поездках в Россию, когда наши фильмы занимали призовые места на фестивалях. Он вот выступил композитором, старался использовать соответствующие инструменты, чтобы создать максимально пастушью музыку. So I'll play this clip for you. Сейчас проиграю вам этот фрагмент.
पूरे ना संभुल के कांधे पे जो चढ़ी कभी सर्दी में घोंगड़ी घोंगड़ी मैं बनूं घोंगड़ी घोंगड़ी। बयालीस किस्म की भेड़ें होती है यहाँ। ट्राई करते 42 किस्म की भेड़ें होती है यहाँ। उसमें पूरा बंद करते हैं सब कुछ। करेक्ट करेक्ट हाँ। क्यों ना पूरी कर पाए, क्यों ना पूरी कर पाए टाइम नकली का एंट्री ठीक 1 2 1 नकली ली पे वजन 1 2 1 नकली एक्रेलिक मेरी जगह ले रहा, मेरे चरवाहे तू ये जुल्म कैसे सह रहा। नकली एक्रेलिक मेरी सुपर। नकली एक्रेलिक मेरी जगह ले रहा, मेरे चरवाहे तू जुल्म कैसे सह रहा। उन मेरा नाम है उन चरवाहे मेरी पुकार जरा सुन, ओ चरवाहे मेरी पुकार। आ गया। तू जान ले मेरे है फायदे अनेक, मुझे कचरे की पेटी में मत देना प्रेम। ये अच्छा लाइन है, इसको ही फॉलो कर। ये अपना एग्जिस्टेंस का लाइन है। चरवाहे मेरी पुकार जरा सुन, तू जान ले मेरे है फायदे अनेक। देना मत फेंके ना, उसमें लाचारी। मुझे कचरे की डब्बी में देना मत फेंक, मुझे कचरे की बेटी में देना मत फेंक, देना मत देना मत फेंक, देना मत फेंक। मुझे कचरे की डब्बी में देना मत फेंक। जरा सुन, तू जान ले मेरे है फायदे अनेक, मुझे कचरे की पेटी में देना मत फेंक, मुझे कचरे की पेटी में मत। लेट थोड़ा, बस 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 बस। देंगे हम दिखा देंगे दुनिया को उनमें कितना है दम, हमें हर कदम बचाए जा। सुरेश सर मेरे को अधूरा लग रहा है लाइन। दिखा देंगे दुनिया को हमारी उनमें है कितना दम। चलेगा इतना लंबा? हाँ हाँ एकदम चलेगा। दिखा देंगे दुनिया को हमारी उनमें कितना है दम। सुपर यार। देना मालूम हमा की राह पे चलेंगे हम, दिखा देंगे दुनिया को हमारी ऊन में कितना है दम, जो हमें हर कदम बचा। इतना ही लेट लेना वापिस। दिखा देंगे दुनिया को, दिखा देंगे दुनिया। ए तू इतना ही एक लेना। कर लेते ना। दिखा देंगे दुनिया को। हाँ बस हाँ। दिखा देंगे दुनिया को, दिखा देंगे दुनिया को हमें हर कदम। अच्छा है लास्ट वन अच्छा है। करे वो एंड लास्ट लोगो आता है ना, तो और कुछ तो नहीं है। सुरेश एरियत पिक्चर्स So that's a kind of fun that we had during the session. And then, we didn't know what to do because storyboard had to be done. And no one had done anything with wool. Our entire team has never done anything with wool. And we were wondering, how will we do it? And but without a storyboard, where to begin? It's a long 6-minute film. And and I was also not getting time. I was in Japan when this recording happened, attending Hiroshima Film Festival. Мы огромное удовольствие получили, работая над картиной, как вы увидели. Нам нужно было сделать сториборд, раскадровку, но при этом в нашей команде никто никогда раньше не работал с шерстью. А фильм длинный, целых 6 минут. И я не мог быть с ними вместе в студии. Я как раз был на фестивале в Японии. So then, on my way from Hiroshima to Bombay, it was an 8-hour flight. And I started making the storyboard inside the airplane. For 8 hours I drew and I finished the storyboard. Я летел из Хирошимы в Бомбей. Перелет занимает 8 часов, и все это время я рисовал. И за 8 часов создал раскадровку.
So while I was drawing, because everyone was sleeping and I was the only one working, the air hostesses were very kind and they kept feeding me a lot of food. Все спали, а я работал, и стюардессы очень милые, обо мне заботились, постоянно меня чем-нибудь подкармливали. And they gave me this nice sweet card, which I pasted in my sketchbook. I'm sorry, Congratulations. what did they give you? A card? They gave me that card, which is pasted on my book. Congratulations. Вот они мне подарили открытку с поздравлениями, которые я тоже вклеил в свою книгу. So I'll show you some of my storyboard frames, which are very rough, but you can see it was pretty much the same film. So the movement, the characters, the whole character, everything was cracked right at the beginning. So I'm going to show you a few frames, and you can Покажу see. вам наброски, но уже видно, что персонажи именно те же, которые были потом из шерсти воссозданы для фильма. So you can see the similarity so clear. Видно, как персонажи из набросков превращаются в персонажей фильма. Какие они схожие. We created an animatics also. I'll show you a small clip from the animatics. Также мы создали аниматиков. Покажу вам тоже небольшой фрагмент. मेरा नाम है ऊन 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 मेरी कहानी जरा सुन 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 ऊन मेरा नाम है ऊन 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 ऐसी वैसी न समझो मुझ में है बड़े गुण सुन 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 भेड़ों की पीठ पे है मेरा घर जो दक्खन के जंगलों में करती सफर कुरमा और कुर्बानी धनगर हर गांव कबीले पे मेरा असर सिर्फ चरवाहे नहीं मेरे यार सखा हर इंसान की मुझको होती है फिकर सुन 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 घोंगड़ी घोंगड़ी मैं बनूं घोंगड़ी घोंगड़ी मैं बनूं घोंगड़ी घोंगड़ी सबके कंधे पे जो चढ़ी कभी सर्दी से मैं लड़ी. Just to get you an idea, I'll show you some of the clips of how we the production of the film. Тут сама идея ясна. Покажу, как мы создавали фильм.
another clip about the animation. Еще один фрагмент про анимацию. Режиссер. And then the film went on to winning the Annecy Award, and unfortunately I couldn't be there in France this time, but I have a recording of the award ceremony. Этот фильм затем получил главный приз на фестивале в Анси. К сожалению, в этот раз у меня не получилось приехать во Францию, но у меня есть запись церемонии награждения. Мои коллеги получили за меня приз. Я получаю приз за режиссёра. Мы использовали технику стоп-моушен, мы исследовали образ жизни пастухов. Спасибо большое Анси и жюри за такое высокое признание. Спасибо из Индии. I'm going to throw some of my drawings to end my presentation. Basically, I journal, I see things around and I keep drawing, and that keeps me going. Anyone can guess what is this? Я в завершение хочу показать некоторые мои рисунки. Я наблюдаю за всем, что происходит вокруг, и все время что-то рисую у себя в дневнике. Кто-нибудь может угадать, что изображено на этой картине, на этом рисунке? Okay, I'll tell you, it is the airplane security that used to happen earlier, before COVID, when they used to actually frisk you over your body, and
this is a moment when I was getting very scared to, go to this man's hand because he would be frisking you. And I thought I will be spared. Расскажу, что тут изображено. Это вот так люди были вынуждены проходить безопасность в аэропортах в доковидные времена. Людей обыскивали, общупывали, и тут я в ужасе думаю, что мне тоже это сейчас предстоит. I thought I will be spared because I was a little fat. So he may not be able to, cover me like that. И я подумала, наверное, он меня также обхватить не сможет, потому что я все-таки довольно крупный. But I was mistaken. Но я ошибался. This is another story where my dog, he's a beagle. He doesn't like walking in Mumbai. Вот моя собачка Бигль, которая не любит гулять по улицам Бомбея. So when I'm trying to pull him, my wife is laughing. Я его пытаюсь тянуть, жена моя смеется. And then she tries, and then I am laughing. А потом она пытается его тянуть, и я уже моя очередь смеяться. When both of us try, and he doesn't, and the guards are laughing in my building. Потом мы оба пытаемся его тянуть, и над нами уже начинают смеяться охранники из соседнего здания. But my dog Doofy doesn't want to walk. А собака продолжает отказываться гулять. Then my wife tells me, run to me. We are taking my dog for a walk, but my wife asked me to run. And the moment I started running, Doofy also starts running behind me. И тогда жена мне сказала, ну давай, беги. И как только я опустился бежать, собака побежала за мной. And then I stop because I get tired. Then my wife scolds me. И я остановился, я устал, а жена начинает на меня кричать. Run, she says. Беги, она And говорит. Doofy also is very angry because I stopped. И собака тоже сильно злится. Что же ты остановился? So then I start running again. Я снова пускаюсь бежать. And everybody is happy. И все довольны. We come home. Мы приходим домой. So it almost seemed like they took me for a run than us taking him for a walk. И как будто это они меня выгуливали, а не мы пошли выгуливать нашу собаку. This is something that happened in Japan this year. Вот кое-что, что произошло в этом году в Японии. We had a meeting at Studio Ghibli. У нас была встреча в студии Гибли. And in Japan, if you reach on time, they consider that is late. А в Японии считается, что если ты приходишь вовремя, ты уже опоздал. So if you have an appointment at 2 p.m., you have to be there at 1:45 p.m. И если у вас назначена встреча на 2 часа дня, вы должны прийти без 15:02. So we reached the metro station close to Studio Ghibli. Мы приехали на станцию метро недалеко от студии Гибли. And then my wife said, "Oh, I'm feeling thirsty." И жена сказала, что она очень хочет пить. And then she started looking for an orange juice. И стала искать апельсиновый сок. And then she looked at orange juices that didn't have added sugar. И она пыталась найти апельсиновый сок, в котором не было добавления сахара. She wanted 100% orange pulp. Она хотела 100% апельсиновый сок с мякотью. And I was getting worried because we are getting late. Я был в ужасе, потому что мы уже начинали опаздывать. Then we get into a taxi because we realized we cannot walk and reach Studio Ghibli. Мы сели в такси, поняли, что мы не сможем добежать до студии Гибли. In Japan, taxi drivers can be very old as 80. И в Японии могут быть очень старые водители, некоторым даже 80 лет. So I showed him the address. Я показал ему адрес. While my wife was enjoying the orange juice. А моя жена при этом с аппетитом пила апельсиновый сок. And the driver couldn't understand the address that was written. А водитель не мог разобраться, что это за адрес. Then my wife very casually said, Studio Ghibli. И тогда моя жена так небрежно сказала «Студия Гибли». And then he said, oh, Ghibli.
И он and drive. сказал: "О, Гибли", и повез нас прямо на место. They call it Ghibli in Japan. По-японски это Гибули. So then he drove me, boom, he went and we reached Studio Ghibli. И он погнал на всей скорости, и мы доехали до студии Гибли. I hope everyone knows about Studio Ghibli. Я очень надеюсь, что вы все знакомы со студией Гибли. What do you think, Pauline? Sorry? You not be knowing, no, Paulina? Studio Ghibli or? Of course, everybody knows that. Well, most people should know it. So then I was waiting at the door because it was already 2 o'clock. Уже было 2 часа, я ждал под дверью. At the entrance, this lady said, "Okay, I'll put my card and let you in." И девушка на входе сказала: "Хорошо, я свой пропуск приложу и вас запущу внутрь". This was my bag that I was wearing. А вот это вот мой рюкзак, с которым я приехал. And suddenly I see behind me someone was walking. И вдруг я заметил, как за мной кто-то идет. It was Miyazaki-san. Сам Миядзаки. Hayao Miyazaki-san. Сам Миядзаки стоял прямо за мной. Miyazaki-san is the director that he doesn't come anywhere. I don't think he's even gone to receive the Academy Award. Миядзаки никогда никуда не выезжает, никогда нигде не появляется. Мне кажется, он даже за Оскаром своим не ездил. He's the creator of Studio Ghibli. Это как раз основатель студии Гибли. When I had the appointment at Studio Ghibli, they said it is impossible to meet Miyazaki-san. Когда мне назначали встречу, мне сказали, что с Миядзаки встретиться шансов нету. I have been to Japan at least 10 times, and every time I asked whether we can meet Miyazaki-san, they said no, nobody's seen him. It is very difficult to meet him. И я уже 10 раз приезжал в Японию, и каждый раз я спрашивал, как же можно встретиться с Миядзаки. Мне все говорили, что это практически невозможно, он нигде не появляется. I get very excited. I said, Miyazaki-san! И я был очень рад, закричал: "Миядзаки-сан!" And to my surprise, Miyazaki-san extended his hands to me. И он, к моему удивлению, протянул мне руку. And he gave me a handshake, and I was crying. И мы пожали друг другу руки, и я так растрогался, что у меня потекли слезы. Then me, my wife, and Miyazaki-san walked inside the Studio Ghibli. Мы с женой и Миядзаки зашли в студию Гибли. And then the security said I had to sign some paper. И охранник сказал, что мне нужно где-то расписаться. By the time Miyazaki-san was climbing the staircase. И Миядзаки к этому времени уже стал подниматься по лестнице. And he was waving bye to me. И он мне махал до свидания. And when I told the people at Studio Ghibli that I met with Miyazaki-san, they couldn't believe that, oh wow, he actually shook your hands. Unbelievable. They couldn't believe. И когда я рассказал тем, с кем встречался в студии Гибли, что я вот только что встретился с Миядзаки, что он пожал мне руку, они не могли в это поверить. Они говорили: "Вау, как это возможно?" And my theory is that maybe he felt I looked like Totoro a little bit. И мне показалось, может быть, моя теория, он подумал, что я похож на Тоторо. Anyway, I feel without my wife waiting for that orange juice, that delay wouldn't have happened. If we were not delayed, probably Miyazaki-san, we wouldn't have met Miyazaki-san. И если бы моя жена не прокопалась с апельсиновым соком, если бы этой задержки не было, мы бы, наверное, с Миядзаки разминулись. So we bought the orange juice glass bottle and we kept it in our studio. И мы сохранили эту бутылочку стеклянную от апельсинового сока, которую она пила, и храним ее теперь в нашей студии. So that's it for today, everyone. На этом все. My basic is that in the end we all become stories, and that's what we end up. But the stories are all around. We have stories within us, and then we eventually become stories. What we make becomes the story. The films that I make will become stories. People may not remember me, but people may remember my stories. Like people may remember Dostoevsky's stories or Leo Tolstoy's story, but they may not know who Leo Tolstoy is because
their stories are all around us. So finally, we all become stories. В итоге мы все превращаемся в истории, истории нас окружают, истории живут внутри нас, все, что мы создаем, все мои фильмы, это те истории, которые люди запомнят. Возможно, они забудут меня, но будут помнить мои истории. Так же, как с Достоевским, с Толстым, может быть, их биографию люди уже не помнят, но знают их истории. Истории нас окружают везде. I feel everything is a story. What we make as theories and everything, we make countries. We say this is our border. We say this is money. This money is a concept that we have created we have created time as a concept. It's a story. We made the time. There is nothing like time that exists in nature, but we created time, and that we believe in that as a story, as a concept. So, and we have created boundaries. In nature, there is no boundaries, there is no border, but we all are humans ultimately. So there are so many such things that we create. So we should be very careful about the stories that we create. Все вокруг превращается в историю, все наши теории, все наши концепции. Мы изобрели страны, изобрели границы, изобрели концепцию денег. Мы все это выдумали, это все история. Мы придумали время. Время в природе не существует. Мы его создали как историю. Вот все эти границы. В природе нету границ, но в итоге мы все люди, и нам нужно очень осторожно подходить к тому, какие истории мы создаем. Thank you so much, everyone. Всем большое спасибо. Thank you. Спасибо. Do we have some time for questions or how does it? Вопросилась. I think everyone has gone to sleep. Похоже, все заснули. The organizers saying there seem to be no questions at this point. So thank you so much for your wonderful presentation and your wonderful artwork. Thank you so much. Thanks everyone. Всем спасибо большое. Yeah. Will there be someone who would be speaking or something from the festival? No. Nobody from the organizers. No, they said it's your spotlight.